So we are going to be praying today for Natasha, who is just 35 years old, and she is still in a hospital with in a coma-like state because of a heart issue. And as far as I can see, it is all due to stress. So we have to, her soul is teaching us a lesson. Think of it like this. And she was working, she had a job. I think she was working as an accountant, but then to make more money, she was also working for Mary Kay selling cosmetics. And when you are in a race like that, to make more money, you are in a competition with other people who are selling more cosmetics or less cosmetics. You are setting yourself up for a rat race. And you will fall short of your own expectations. So if you are less than 50 and you are having heart issues and heart attacks and body issues, it means that you are suffering from stress. And it's a new tendency. Otherwise, heart attacks, etc., used to be for people above 50 only. And cancer also. Now it's a different world that we are stepping into. And it's because of the increased stress. We thought internet is going to be enabling us, and it does. But it is also creating a world in which not only do we have a real world to get stressed in, now we have a virtual world which creates another reality and more stress. So we are going to be praying for her, for a lot of children also nowadays, including babies, have like people look forward to having children, and children have stopped being a source of joy. Now children are just responsibility. They stopped being sort of that they will give you to their parents happiness. They will just give you more stress. So today we are going to be praying to Natasha's soul also on guidance on what to avoid. And the basic thing, when you are selling cosmetics or something in a place like that, you start to be in a competition, your competition with other people, and then you're putting yourself down. Whatever results you are getting, you're not having. So in order to feel a winner, in reality, there are just three strategies. There might be more, but three I'm going to be discussing. The first strategy is, whatever happens, you have to say that was what you had planned to. Because in reality, whatever happens, that is what the plan of the universe was. So no matter what happens in your life, you have to know that it was planned by your own higher self. Mi сегодня просим душу Наташи, которая 35 и в коматозном состоянии из-за стресса. Мы просим ее душу, что изменит в нашей жизни. Просто мы принимаем ее как учитель. Каждый человек, который проходит какую-то травму, как учитель мы можем принимать. Everyone who is going through some pain and hardship like Natasha Sole is a teacher who can teach us how to avoid extra pain, let's say. Как избегать extra боль, который в самом деле мы можем избегать. Она страдала, что она не чувствовала себя успешным и удачным. Her soul essentially was not feeling successful and was feeling like a loser, because когда вы продаете Mary Kay это, то кто-то больше продает это. So her soul, ее душа чувствует себя неудачным. Первая стратегия, как быть удачным. The first strategy on how to be a winner. No matter what happens, think of it, that was your plan to be. You did not get the interview. We need pрошли interview.
Это и был ваш план, чтобы просто получить опыт, и вы самом деле не хотите там работать. Ваша душа не просит туда работать, и это был ваш план. То есть вы удачно прошли этот опыт. Вы не прошли интервью по вашему личному и собственному и возвышенному плану. You did not take the interview well because that was part of your soul plan, your personal plan, and you're in total alignment with it and you're totally happy with it. You're totally comfortable with it. So вы полностью довольны, согласны с планом, по которому вы не прошли удачно своего интервью. И видите это как удачу. И ваш план. И план Вселенной. Так и есть. Because that is the plan of the universe. If you did not get whatever you were aiming for, means that's the part of the perfect plan of the universe. And you just agree to it. Yeah, that was my plan all the time. Strategy number 1. Первая стратегия. Как выглядит победитель. Или выигрыш. How to look like a winner. So whatever happens, you are a winner. You get the job, you are a winner. You don't get the job, that was your plan. Был 1 кроль. And в старых временах они искали, кто там лучший стрелец. Везде были. And the king was looking for who is the best arrow, who can shoot the best arrow. Кто лучший стрелец. And he was told about a village which he went to visit. Ему сказали, он поехал в одну деревню, где там везде он видит, что лук прямо находится в центре этого мишени. He went to a village and he saw that everywhere there were these bullseyes were drawn, the red bullseyes, and the arrow was right in the middle. So he was very happy. He said, who did this? Who is such a great shot? And he was told that it's the village idiot. He said, how can that be? He should be in my army. Королю сказали, что вот это все, вот это дело одного вот это местного сумасшедшего. Он говорит, как это так может быть? Он должен быть такой четкий стрелец, он должен быть в моей армии. Он сказал, no, у него другая стратегия. He draws the bullseyes wherever his arrow falls. So that's the way we have to go. Ему рассказать, что он рисует мишень вокруг того места, куда той точки, куда его вот это, куда попал его стрелец. So, первая стратегия. No matter what happens, that was the plan. Первая стратегия не имеет значения, что произошло. Это и был ваш план. Second strategy. Вторая стратегия. Как выглядит, how to look like a winner. No matter what happens, не имеет значения, что происходит, что ваше сердце говорит. The winner is when you can just say no. Чтобы быть победителем в любой ситуации, вы должны иметь конкретно и жестко говорить, нафиг мне это надо. You have to be able to say, I don't need this. Whatever, you might be planning for an interview, relationship, success in whatever, making more money, less money, whatever. At the end of the day, you can just talk to your heart and say, I don't need this. I don't need this. Мне это не надо. Это ни стоит, ни результат мне он вообще даром не нужен. Making $1 million is just money. I don't care for it, for the stress for it. I never planned to make money. It lines up with the first one, but this one you are saying no. Это немножко похоже на первую стратегию, но здесь вы конкретно поднимаете свою способность наплевательски относиться к результату и сказать, мне это не надо. I don't need it. У меня выше планы, больше планы. I have better and higher plans. That's the second strategy. The third strategy, tretья strategy, you do everything that you can to achieve whatever you want to do. Вы сделаете все, что вы можете, чтобы добиться чего-то. And you are happy with the learning. You are not
You are not concerned with the result. You're happy with the process of learning. You are a winner because you are playing the game regardless of what the result is. Prite strategia это вивоин, но ви воеваете полностью сколько можете. Но у вас результат вы безразличный. It differs. Все три немножечко похожи. Но first one, любой результат ваш план. Вы утверждаете эгоистично. This was my plan. You are egoistical about it. The second is, you have the ability to say no. Вы просто во своем сердце можете сказать, мне это не надо. I don't need this. And really, what do you need from the external world? Some job interview, some relationship. Third is, you try your best, but you're totally cool about the result. You don't say that it's your plan. You are not even saying no or yes to it. You're totally accepting the result as a blessing from the universe, whatever it is. When we plan, когда мы планируем, you can have 4 results. Когда мы планируем, у нас могут быть 4 результата. You can get what you want, you can get more than what you wanted, you can get the opposite of what you wanted. And you don't even know. The 4th result is you don't even know what you want. Can get exactly what you want. Very rare. Очень редко бывает, что ваш план попадает в точку. 1 из 1000 на самом деле. You can get more than what you want. Вы купили билет на $100, выиграли $1 миллион. Редко, но бывает. Третье бывает, что вы ничего не произошло. Вы выиграли $100, вы сыграли, вы получили $100. Nothing changes. But the 4th is, we поставили, you put money on $100 and you lost $100,000. You started to invest more, or you found out somehow circumstances came around that $100 costed you $100,000. So 4 results. You get what you want, you get more than what you get the opposite of what you wanted, and nothing. But then there's also, есть другие тоже вероятные. Есть результаты, которые вы знаете, есть результаты, которые вы не знаете, есть результаты, о которых вы даже не можете мечтать. Your thinking is also controlled by 3 factors. There are results that you know you want. There are results that you don't know that you don't even know that you can have. And there are results that you really want to avoid at all costs. And there are results that you don't even know. It's like speaking Chinese. Let's say you don't know what Chinese is, but you know there is a language. So you know what you don't know. You know what you know. And the 4th can be something like a mother may not know how to feed a child, but then she gets it. Мать может не знать точно, как кормить ребенка, но она знает. То есть есть вещи, которые вы знаете, но вы не знаете, что вы знаете. There are things that you know, but you don't know that you know them. And there are also things that you never know that you don't know. So all these makes the results something which is completely, almost always going to be out of your hand. Из-за этих 4 на 4 факторов всегда, almost always, the result is going to be something amazing and out of what you have planned. There is no way a human mind can plan what the universe is planning and it be in alignment. Very, very rare. Это очень редко, что наша душа планирует, и она совпадает полностью, как Вселенная планирует и так далее. Получается очень хорошо. Снимаются фильмы про такие вещи. When that thing happens, even it's so rare that even movies can be shot around those things. Oh, it was planned and it happened like that. Because in the universe, there's so many moving parts, потому что Вселенная столько меняющей. Поэтому the 3 ways to be a winner and to avoid the stress of not putting yourself, because when you put yourself down, I'm not a winner, it is the most strongest anti-force. Когда вы себе упускаете, это самая крутой или самая мощная негативная энергия. Вы должны видеть себя через призму успеха.
Uspektolka potomstvo vas serca dođem biti čistim, совесть должна быть чиста. You must see yourself not as a person who has this money, this success, not that success. You don't see yourself as a person at all. You see yourself as an angel force with a clean conscience, and the clean conscience will lead to a pure heart. Если у вас совесть чистая, то у вас сердце тоже будет чистое. That is the essential, the highest result that in your life you can have. Это самое большое крутое достижение, которое человек может иметь в этой жизни. Чистая совесть, чистое сердце. A clean conscience that I did not steal, I did not hurt anyone. And that leads to a clean, shining heart. And in that heart, you see God. И в этом чистом сердце вы должны видеть Бога, потому что Бог только придет, или присутствие Бога активизируется. Бог везде. Даже если сердце не чистое. Of course, God is everywhere, including in the heart which is not clean. But it gets activated when your conscience is clean, when your heart doesn't have any heaviness. And therefore, in your head also, you don't have any heavy thoughts. The heart and the head reflect. Сердце и голова, они отражают. Если эта женщина видела, какая у нее хорошее сердце, как люди ее уважают, и через призму этого смотрела на себя, у нее не было бы этого стресса, она была бы гордая мать и гордая ангельская душа на земле, и все. Но она по ошибке начала видеть себя, через какие результаты денежные у нее есть, и она начала очень здорово опустить себя. And hence, she's teaching us now. Поэтому она нас учит нас, потому что она начала, вместо того, чтобы через призму духовности и восхищаться своим чистым сердцем, она начала смотреть на себя как неудачный продавец косметики. И все. Теперь ее душа учит нас. So we are going to be praying for Natasha, who is 35. She's still in the hospital, and I'm very sure within 2 weeks she'll be out. She will be better, not out. В течение 2 недели, максимум 3 недели она будет выходить из этой ситуации. And we are also praying for Nikolai, the boy who has epilepsy, so that he gets this energy from the universe through us. And we are also praying for Hal's teen son who is suicidal but is not so. So we are just praying for the teenagers who are suicidal. We are going to be using Gayatri mantras. Gayatri mantra, we are going to mantra of harmony for everything and everyone. Мы будем употреблять Gayatri mantra 108 раз. And in the process, you have to become completely transparent, but the heart has to be, except for the heart, which has to be shining. В процессе молитвы вы должны очистить себя от всего тяжелого и вообще быть прозрачным, и только сердце должен быть как золотое сияние, быть активным. Just feel the prayer flowing through you. It will flow through you today, through the crown, going to your heart and to the other. Она сегодня будет литься через макушку, потом сердце, а потом вы как благословление распространяете его от сердца. Om Namo Gayatri Mata. Om Namo Gayatri. We are asking the mantra to become activated first. Gayatri is the Bhogamatri, is the goddess mother of knowledge and harmony. Om Namo Gayatri Mata. Om Namo Gayatri. Divine knowledge. Gayatri is the divine knowledge. Divnaya Yasna Gayatri. Om Namo Gayatri Mata. Om Namo Gayatri Mata. Om Namo Gayatri Mata. See her as a golden light in your heart. Om Bhur-Bhuvusvaha. Tat Savitvarenyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yo Na Prachodaya. Om Bhur-Bhuvusvaha. Tat Savitvarenyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yo Na Prachodaya.
ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. For the mother, for your biological mother, for all the mothers, for the feminine energy, for the mother earth. Dla swojej biologicznej matki, dla всех женщин, dla женской силы Вселенной и для матушки Земли. Om Bhurvusvaha Tatsavitvarenyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yo Na Prachodayat. Om Bhurvusvaha Tatsavitvarenyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yo Na Prachodayat. Om Bhurvusvaha Tatsavitvarenyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yo Na Prachodayat. Om Bhurvusvaha Tatsavitvarenyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yo Na Prachodayat. For all the fathers on the planet, for the father son, for the biological father, for all the male energy, for all the
for all the male energy in any form. Om Bhurvusva Tat Savitoranyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yo Na Prachodayat. Om Bhurvusva Tat Savitoranyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yo Na Prachodayat. Om Bhurvusva Tat Savitoranyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yo Na Prachodayat. Om Bhurvusva Tat Savitoranyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yo Na Prachodayat. For all people who have hurt you in any way, lefsekludi katuri bilivinus dini kakoito ущерб, and for everything that happened that caused you any loss, because loss is a teacher and a freedom. Потому что ущерб это и учитель, и свобода. Свобода от того ожидания, которое вы себе накрутили в голову. It's a freedom from the thought, from the situation that you have thought up in your head. Oh, this will happen, then I will do that. No. Om Bhurvusva Tat Savitoranyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yo Na Prachodayat. Om Bhurvusva Tat Savitoranyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yo Na Prachodayat. Om Bhurvusva Tat Savitoranyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yo Na Prachodayat. Om Blagadani Virajayam Blagadarnas. We have to express gratitude to the Creator for all the situations in our life, for everything and everyone. Mi должны благодарить Вселенную за все события нашей жизни, хорошие и плохие, это наше осуждение. Om Bhurvusva Tat Savitoranyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yo Na Prachodayat. Om Bhurvusva Tat Savitoranyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yo Na Prachodayat. Now, the last part of how to be a winner in any situation is последний, упражнение, как чувствовать себя удачным. И see yourself, в своем сердце, визуализируйте ситуацию, когда вы получили и когда не получили, оба ситуации. Левый, там вы будете ощущать то, что вы получили, правый, что то нет. In your left heart, see what happens when you get the situation, right? Just imagine what happens if you don't get whatever you had wanted. Om Bhurvusva Tat Savitoranyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yo Na Prachodayat. Now, both the images are in your heart. Now, теперь оба образы во вашем сердце. Explode both of these with loud laughter. Оба образы, которые у вас в сердце и голове немножко, разрушайте смехом над собой. You have to learn to laugh at yourself. No matter what happens, you have to laugh. That's the main responsibility of being spiritual on this planet. Не имеет значения, что происходит у вас в сердце, должен быть легкий смех, который вы излучаете и делите со всеми, безусловно и бесконечно. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Sarve Bhavantu Sukhinam, Sarve Shantu Niramaya, Sarve Bhadrani Pashyantu, Ma Kasyat Dukdeko. Om Bhurvusva Tat Savitoranyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yo Na Prachodayat कहते हैं. Om Bhurvusva Tat Savitoranyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yo Na Prachodayat chi. Om Bhurvusva Tat Savitoranyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yo Na Prachodayat dina. Om Bhurvusva Tat Savitoranyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yo Na Prachodayat kala. Om Bhurvusva Tat Savitoranyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yo Na Prachodayat jin. Om Bhurvusva Tat Savitoranyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yo Na Prachodayat cat. Om Bhurvusva Tat Savitoranyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yo Na Prachodayat marina. Om Bhurvusva Tat Savitoranyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yo Na Prachodayat Olga and your daughter. Om Bhurvusva Tat Savitoranyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yo Na Prachodayat Paras. Om Bhurvusva Tat Savitoranyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yo Na Prachodayat Vikul. Om Bhurvusva Tat Savitoranyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yo Na Prachodayat. And for your husband, Om Bhurvusva Tat Savitoranyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yo Na Prachodayat. And for your David,
Om Bhavaru Swaha Tatsatvaranyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yo Na Prachodayat. You and your relationship. Om Bhavaru Swaha Tatsatvaranyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yo Na Prachodayat. Om Bhavaru Swaha Tatsatvaranyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yo Na Prachodayat. Om Shanti 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 Shanti. Om Asto Ma Satmaya Tamso Ma Jyotirma Mrityu Ma Mritamaya. At a deepness, Nani, this divine knowledge will take you from mortality to infinity of immortality. От ограниченной жизни она до бесконечности доводит это. Om Astoma Satmaya Tamsoma Jyotirgamaya Mrityuma Amritamaya Om Trembakam Sugandhim Pushtiyaldana Murvarupna Mrityor Mokshemam Ratat. The Mahamrityunjay mantra. This is the Mahamrityunjay mantra to set you free and everyone free from the illusion of death. So we are sobadit sekat illusis agranicheni smrti. ओम पूर्णमदे पूर्णमदे पूर्णमदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेधा पूर्णमेवावशिष्यते. The mantra of infinity and completeness, perfection. Om Purnamadi Purnamade Purnamudachyate Purnasya Purnameda Purnamevavishishate. Om Shanti 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 Shanti. Hari Om Om Tat Sat. Hari Om. Till tomorrow, same time. Om Namo Shivaya. Om Namo Shivaya. Om Namo Shivaya.